발표를 시작해 주시기 바랍니다. No matter where we are from, we all stand on the same ground, called society. But sometimes society experiences small gaps. Our projects focus on these gaps. Project Pirelli pay attention to individuals trying to stand on their own feet, filling the gaps on their ground. Project Jiu focused on individuals seeking to bloom their own stories and spread them throughout the entire ground. 금년도 6월에 개소하면서 여름쯤에 수급자가 돼가지고요. 그때부터는 마달이 65만 원 정도 되면서 생활했습니다. 또 한 명은 도박을 시작을 해가지고요. 500만 원 다 날리고 그다음에 친구들한테 돈을 빌리기 시작하다가 이제는 생사도 알 수 없는 그런 사이가 되버린 친구가 있습니다. 32 years old. This is the average age at which young adults in Korea stand on their own feet. However, there are 2,600 people every year who have to stand alone in society much earlier than others. Who is Youth Aging Out of Foster Care, also known as 자립준비 청년 in Korean. Half the foster youth have considered suicide after leaving child shelters. Why? The primary cause was economic difficulties. To solve this problem, private organizations have provided financial assistance. But this was not a suitable way for their true economical independence. Ministry of Health and Welfare remarked that the monthly living expenses of these young adults is 796,000 won. However, their monthly income is 1.2 million won on average, and they receive a basic subsidy of 34 million won when they become independent. Their income exceeds expenses. Here, we concluded that the root cause does not lie on the lack of funds. Then, what is the root cause? The answer was lack of money management experience in child shelters. Only 11% of children in shelters receive basic money management education, and the allowance for children is much lower than the amount of subsidies. Opportunities to use money are even rare. 빨리도 보육사님들이 다 하세요. 꼭 필요할 때 돈을 쓸 수 없으니 스스로 개인적으로 돈을 모을 수 있는 그런 생각을 인식을 많이 못하지 않나. Due to this lack of experiences, foster youth suffer from unplanned spending, failure in managing debt and credit, and financial fraud. To make a solid ground for all, we have progressed 3 phases step by step. Phase 1. Provide a model with both education and action. In Phase 1, Dongnim Letter gives valuable information for money management. The differentiation point between previous solutions and Pirelli is the execution of action aligning with the education. Pirelli developed a challenge system based on the warrant money and incentives. Participants can experience the budget planning and execution with achieving their own goals. Through first and second NDP, Pirelli reached 108 foster youth, and the rate of challenge success increased to 90%. Participants accumulated more than 8 million won for the solid ground for independence, saying that they were able to develop basic but essential money management skills. 이 교육을 통해서 계획했다는 소리를 할 수 있게 되었고 그 예산안을 보면서 내가 잘하고 있는지 못하고 있는지 그런 긍정적인 피드백을 받을 수 있는 기회가 저는 그냥 이 프로젝트의 큰 프로젝트지 않나. Next, we are stepping forward to Phase 2, sharing model with 2 key objectives, sustainability and extensibility. In MVP, sharing experiences with other participants was the key factor that sustains and even improves the budget execution. Networks satisfy the needs of resolving real-life financial difficulties, working as a foundation for retention as well as impact measurement. To further develop a sharing model, we have planned an offline event with GOID and Seoul City 자립 지원 전담 기관, enabling us to head toward Phase 3. Beyond offline, we are heading for Phase 3,
the converged community of foster youth. With the fundraising of 6 million won, we are on the web development. In the level of community, existing institutions can reduce the cost on promoting support program while users can access information more easily. Therefore, unutilized subsidies such as 17 billion won of 디딤시합 통장 will find its place and become a ground for sustainable independence. We are also look forward to making profit through our contents. We confirm its educational value and user willingness to pay by interview. Stepping further, we can provide necessary experiences even to children under protection. Piredi dreams of a society where foster youth can fill the gaps in each other's childhood experiences. To fill the gaps in experiences, And allow their potential to bloom. Go steady, be ready. Next, Project 지음 sprouted and spread the value of coexistence. 아니요, 없습니다. 아니에요? 없는 것 같아요. 미디어를 통해서 잘못 전달되는 내용들이 많잖아요. 탈북민에게선 더 그런 편견이 심하다고 생각을 하고 있고요. 문제였던 바로가 트라우마고 얘기하고 싶지 않은 그 이야기인데 그걸 뭐 아무렇지 않게 물어보고 대답을 못하면 이 친구는 우리랑 얘기하고 싶구나라고 생각하고 또 얘기가 단절되고. these psychological problems stem from the social distance of South Koreans toward North Korean defectors. Only 12.4% of South Koreans answered that they have ever met the North Korean defectors before. Due to the lack of interaction, South Koreans may feel a sense of social distance. Until now, 지음 focused on content. The media consumer continue to watch content only if they have some interest in defectors. So, we combine storytelling with merchandise to broaden our target consumers. 지음 aims to reduce social distance by transforming the stories of defectors from previous contents into a new product. 지음 selected perfume as an end business item. Perfume is perfect for storytelling. The sense of smell stimulates human emotions and helps to create lasting memories for the stories. Moreover, the size of the fragrance market is growing rapidly, indicating that we can attract a wide range of consumers. Therefore, 지음 established a fragrance brand, EnactusKorea, that makes perfume based on the stories of North Korean defectors. Our first perfume contains the story of 사부작 guest 삼지연 들쭉 walking to 백두 mountain with her friends. 중학교 6학년이었고요. 그냥 비대인문을 다녀온 학생들의 걸었던 걸로 저는 생각을 하고 있었고 This story, which is similar to a school trip in South Korea, arouses empathy among consumers. Despite different backgrounds, we can understand each other through common ground. Next, EnactusKorea tried to make consumers naturally encounter our story through offline channel. We displayed our perfume in 7 popular coffee shops within Seoul. The consumer response was positive. Coffee shop visitors made inquiries about purchasing perfume, and we even received partnership proposals from coffee shops. Through this, we discovered the potential for expanding our offline channels based on social value and storytelling. Our first Tambobak crowdfunding recorded 645% of the target sales in 2 weeks. Through the funding, we sold all of the initial inventory. Through MD business, EnactusKorea generated sales of 3.3 million won. Moreover, 지음 obtained a total investment of 3.5 million won over the past year. The real stories about defectors reduced the social distance between South Koreans and defectors. We conducted a survey with crowdfunding consumers, and social distance reduced 63% on average. 제가 카페에서 오프라인 시향을 해보고 구매 의사가 생겼는데 한번 찾아보니까 북한 이탈 주민분들이 이야기가 담긴 향수더라고요. 그래서 이게 북한 이탈 주민분이 수학여행을 가는 스토리로 제가 기억을 하는데 그래서 조금 더 친근하게 느낄 수 있었던 것 같아서 좋았습니다.
이야기를 가지고 현실을 만들 수 있나? 라고 생각을 했는데 이렇게도 가능하겠구나, 참신하다라는 생각을 하게 된 것 같습니다. Furthermore, we spread our social impact through media coverage, including 조선일보 and KBS 남북의창. Starting from childhood memories in North Korea, we will spread diverse stories such as the process of defection and life in South Korea. Currently, we are conducting meeting with defector to launch a new product, and we are planning a partnership for offline sales channels. Watching the stories, feeling the stories. And what's next? Jium will host a fragrance class in which South Koreans and North Korean defectors can share their stories. Stories from the closest yet distant ground. Through audio, text, and scent, Jium's values have spread across the whole society. Invisible to visible, Project Jium. Our society provides a sustainable foundation for people to stand on. We focus on filling the gaps and bridging the society For essential values to root, Live and spread on the solid ground. all through Enactus. 지금부터 5분간 질의응답 세션을 시작하겠습니다. 질문인데요. 일단은 그 참신한 아이디어 잘 들었고요. 일단 작년 7월부터 올해 7월까지 한 1년 동안 이제 수행해왔던 두 가지 프로젝트를 이렇게 하신 건데, 이 타임라인을 어떻게 구성을 이렇게 했고, 1년 동안 두 개의 프로젝트가 분배되어서 이렇게 됐을 수도 있고, 어떤 걸 먼저 하고 뭐 이럴 수 있는데, 그 스토리를 잠시 들을 수 있나요? 타임라인에 대해서? 타임라인의 경우에는 비례기 팀장 김태형 답변드리도록 하겠습니다. 타임라인의 경우에 현재 두 프로젝트가 구분되어 있기 때문에 각각의 프로젝트가 개별 타임라인을 가지고 지금 수행해가고 있는 상황인데, 혹시 각각의 프로젝트에 대해서 여쭤보시는 거예요? 어떻게 진행되고 아이디어를 구상했고 뭐 이런 부분도 궁금했어요. 저희가 비례기 팀의 경우 처음에 니즈를 파악한 게 이제 자립준비 청년분들이 자립 초기에 많은 지원금을 가지고도 왜 그 경제적 어려움을 빠지는지에 대해서 궁금증에서 출발한 프로젝트입니다. 여러 가지 데스크 리서치 그리고 유관기관 기관 전문가분들과의 인터뷰를 통해서 충분한 돈을 받음에도 시설에서의 그 돈 관리 경험이 부족하기 때문에 큰 규모의 지원금이 한 번에 들어오게 되었을 때 이를 효율적으로 활용하지 못한다라는 지점에 포착을 해서 저희가 그럼 어떻게 하면 정보를 좀 더 효율적으로 전달하고 이걸 액션까지 옮길 수 있는 시스템이 어떤 게 있을까 고민을 해서 저희가 이제 뉴스레터와 챌린지를 연계한 제공 서비스를 생각을 했고요. 이후로 이제 커뮤니티까지 나아가기 위해서 지금 스텝들을 하나하나씩 밟아나가고 있는 단계입니다. 네, 프로젝트 지음 팀장 김서아입니다. 질문해주신 부분에 대해서 답변 드리도록 하겠습니다. 지음의 경우에는 지난 7월에 향수라는 새 제품으로 피봇을 하기로 결정하였고, 이후에 펀딩을 쭉 준비하면서 지난 2월에 펀딩을 실제로 출시를 하였습니다. 펀딩 준비 기간 동안에는 브랜드 컨셉들을 정하고 그리고 제품을 실제로 기획하는 과정을 거쳐서 6월에 펀딩을 출시를 했습니다. 이후에 3월 동안에 제품 배송 및 설문조사 그리고 이후 회고 과정을 완료하였고, 올해 4월부터는 브랜드 컨셉을 조금 더 수정하는 과정을 거쳤습니다. 동시에 저희가 이제 제품을 출시한 만큼 온오프라인 판매 루트를 확대하는 과정이 필요하다고 해서 판매 루트를 조금 리서치하는 과정을 거쳤습니다. 그리고 조향 클래스를 함께 기획함으로써 남한 주민과 북한 이탈 주민이 만날 수 있는 자리를 마련하고자 했습니다. 잘했습니다. 비례기의 질문이 있는데요. 챌린지 성공률이 90% 육박하는데 실패 시 보증금 일부러는 수익성 유지 및 확대가 어려울 것 같은데, 혹시 금융 챌린지도 좋은데 다른 수익성 개선 방안이나 이런 게 혹시 있는지요? 네, 비례기 팀장 김태형 답변 드리도록 하겠습니다. 질문해주신 부분에서 저희도 챌린지 미완급 보증금만으로는 충분한 수익 창출 수단이 될 수 없고, 또한 미완급 보증금을 저희 비례기 팀의 프로젝트의 수익으로 산정했을 경우에 참여자들이 실패했을 때 저희에게 수익으로 회계상으로 수익으로 잡히기 때문에 이는 프로젝트에 모순이 된다라고 판단을 했습니다. 따라서 저희가 제공하는 뉴스레터 컨텐츠를 통해서 이를 수익화하고, 그리고 챌린지의 미완급 보증금 같은 경우에는 저희가 수익으로 가져가는 것이 아니라 성공한 분들의 인센티브로 환급해 드리는 구조를 가져가고 있습니다. 그리고 실패하신 분들도 보증금을 잃는 게 아니라 이제
이르신 보증금을 통해서 한 번 더 챌린지에 참여할 기회를 드릴 수 있도록 재참여 기회까지 함께 지금 부여를 하고 있는 상황입니다. 그 지음에 한 가지만 질문 더 드리면 어떻게 보면 한민족이라면 정서라던가 친근감 이런 게 점점 더 떨어지고 있거든요. 특히 어린 친구들 대상으로. 근데 스토리텔링 향수의 시장성이 그럼 앞으로 어떻게 될 거라고 생각하는지. 왜냐면 이 향수 시장에 대해서 분석을 해보셨으면 뭐 라코스테라던가 이런 데도 막 이제 출시가 하기 시작했고 향수는 어떻게 보면 좀 어떻게 다른 시장일 수 있는데 어떻게 생각하시는지 시장성에 대해서. 네, 프로젝트 지금 팀장 김서아입니다. 질문해주신 부분에 대해서 답변 드리도록 하겠습니다. 우선 한민족의 정서가 떨어지는 상황에서 시장성을 갖출 수 있는지에 대해서 지적을 해주셨는데 저희는 스토리텔링이라는 것 자체가 좀 공감이 될 수 있을 만한 포인트들을 이끌어냄으로써 시장성을 유인할 수 있다고 파악을 했습니다. 실제로 저희가 향수 시장들을 조금 조사를 해본 결과 그냥 이제 향만 강조하는 향수들보다는 어떤 컨셉을 부여하거나 혹은 조향사의 이야기를 직접 담았다던가 혹은 첫사랑 같이 내가 사람들이 한 번쯤 공감해볼 만한 소재들을 활용한 향수들이 더 좀 시장성이 뚜렷하다는 점을 확인했고 그런 점에서 시장성을 얻을 수 있다고 생각했습니다. 또한 라코스테 같은 대기업들에서도 요즘 향수를 출시하고 있는 추세이긴 하지만 오히려 니치 향수가 원래는 희소성 때문에 소고점을 가지고 있었는데 니치 향수가 주류화되고 획일화되면서 오히려 더더욱 희소한 향을 원하는 소비자들이 많다는 점도 저희가 설문을 통해서 파악했기 때문에 그런 지점들을 공략한다면 저희가 시장성을 확보할 수 있을 것이라고 생각했습니다. 네, 감사합니다. 질의응답 시간이 종료되었습니다. 네 번째 팀의 발표와 노력에 대해 격려의 박수 부탁드리겠습니다.